open loop control systems and closed loop control systems. First open loop chuste. The basic thing in open loop and closed loop ఏంటంటే relation between output and input. Open loop లో output depends on input, but input does not depend on output. అంటే అవుట్పుట్ కి ఇన్పుట్ కి ఉన్న రిలేషన్ ఇది. ఇన్పుట్ మీద బేస్ అయ్యి అవుట్పుట్ వస్తుంది, కానీ ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇట్ కెనాట్ ఎఫెక్ట్ ది ఇన్పుట్ ఇన్ ఎనీ వే. ఓపెన్ లూప్లో ఉండేది దాని బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనేది మనం చూస్తే, ఇఫ్ వి గివ్ అన్ ఇన్పుట్ హియర్, కంట్రోల్ ఇన్పుట్ ఇస్తే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ కంట్రోలర్, ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతూ ఇట్ ఫైనలీ జనరేట్స్ అన్ అవుట్పుట్. అంతే, మళ్ళీ ఈ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ దగ్గరికి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ లేవు. ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తే ఒక పర్టికులర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అది ఓపెన్ లూప్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్. ఏంటంటే ఇందాక చూసినట్టు దీని బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూస్తే జస్ట్ ఏ కంట్రోలర్ అండ్ ఏ ప్రాసెసర్, ఇన్పుట్ ఇస్ గివెన్, అవుట్పుట్ ఇస్ కమింగ్, అంతే. నథింగ్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ అన్ ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్. అంటే ఫస్ట్ అడ్వాంటేజెస్, ఇట్ ఈస్ సింపుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ and hence it is economical. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి, కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఫర్ దెమ్ అవుట్పుట్ మెజర్ చేయడం అనేది డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. అలాంటి సిస్టమ్స్లో ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తే అవుట్పుట్ కెన్ బి ఈజీలీ మెజర్డ్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే దానిలో అవుట్పుట్ మీద వేసే మళ్ళీ ఇన్పుట్ వేరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ ఓపెన్ లూప్ సిస్టంలో ఒక పర్టికులర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు పర్టికులర్ అవుట్పుట్ మాత్రం వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ కన్వీనియంట్ వెన్ అవుట్పుట్ ఇస్ డిఫికల్ట్ టు మెజర్. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ దట్ ఈజీ మెయింటెనెన్స్. It's obvious that whenever a system is simple, it can be maintained easily. And the fourth advantage is that దీంట్లో stability problems అనేవి very rare. Generally, it is stable. ఒక open loop system consider చేస్తే, generally an open loop system is always a stable system. Stability problems చాలా తక్కువ. కానీ డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్స్కి. ద ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇస్ దాట్ ఇన్యాక్యురసీ అండ్ అన్రిలయబిలిటీ. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ మీద అవుట్పుట్ డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ద వే వీ క్యాలిబ్రేట్ ద కంట్రోలర్, దానిలో మనం చేసే ఇనిషియల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ మీద బేసే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో accuracy depends on the man-made adjustments which we do. దానంతట అది కంట్రోల్ చేసుకునేటట్టు ఉండదు. సో అక్యురసీ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ వేరియేషన్స్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ని ఇట్ కెనాట్ సెన్స్. ఆ డిఫరెన్సెస్కి తగ్గట్టు ఇట్ కెనాట్ మెయింటైన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఆ డిఫరెన్సెస్ని కూడా మనమే సెన్స్ చేసి వీ హ్యావ్ టు క్యాలిబ్రేట్ ద కంట్రోలర్. సో ఏమైనా వేరియేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇట్ కెనాట్ సెన్స్ దోస్ చేంజెస్ అండ్ సో వీ గెట్ ఇన్యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ వన్స్ అగైన్. అండ్ థర్డ్ డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి, నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్, ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ని కూడా ఇట్ కెనాట్ సెన్స్. ఈ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ కేర్ కూడా మనమే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఇస్, ప్రతిదానికి వీఆర్ ఓన్లీ క్యాలిబ్రేటింగ్ ద కంట్రోలర్ కాబట్టి ఆల్ ద టైమ్ రీకాలిబ్రేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఇఫ్ వీ వాంట్ accurate results, we need to calibrate the instrument by ourselves. So examples of open loop systems చూస్తే, ఒక ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్ తీసుకోవచ్చు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్ యూజ్ చేసి ఇఫ్ వి ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ ఎ లైట్, ఈ ఆన్ చేసినప్పుడు లైట్ వస్తుంది, ఫైన్. ఆఫ్ చేసినప్పుడు లైట్ పోతుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. బట్ మనం ఆన్ చేసినప్పుడు ఆ లైట్లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ని బట్టి ఆన్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్విచ్ డజంట్ వేరీ. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏంటి? ఆన్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్విచ్. స్విచ్ని మనం ఆన్ చేసినప్పుడు లైట్ వస్తుంది, కానీ ఆ లైట్లో ఒకవేళ ఏమైనా చేంజెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద బల్బ్ ఇస్ నాట్ ఫైన్, లైట్లో ఆ అవుట్పుట్లో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ వేరియేషన్స్ని బట్టి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆన్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్విచ్ డజంట్ చేంజ్, అది మనం చేంజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్, అ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ we go to closed loop systems. Closed loop systems are generally being used nowadays ఎందుకంటే వీటిలో డిసడ్వాంటేజెస్ కన్నా అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ. అండ్ ఆల్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్స్, క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్స్లో అవన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. The basic definition of closed loop system is that output depends on input. At the same time, input again depends on the output. This is possible because of a particular process which we apply in closed loop, that is called feedback. Feedback ఏంటంటే మనకి వచ్చిన అవుట్పుట్ని యూజ్ చేసుకొని we compare it with the input signal. బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్లో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే ఇది ఇన్పుట్, మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్. దిస్ ఇన్పుట్ is given to a controller and then it goes to a process. ఒక పర్టికులర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్ని again we take it back using a feedback element which gives a feedback signal. ఇక్కడ ఒక సమ్మేషన్ పెట్టుకొని ఈ ఇన్పుట్ని ఈ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ని రెండింటిని కంపేర్ చేస్తాం. కంపేర్ చేస్తే వచ్చిన అవుట్పుట్ని మళ్ళీ ఇన్పుట్గా ఇస్తాం. ఆ అవుట్పుట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎర్రర్ సిగ్నల్. సో వాట్ ఎవర్ ఇన్పుట్ we give here is compared with the output and వచ్చిన ఎర్రర్ సిగ్నల్ని మళ్ళీ ఇన్పుట్గా ఇచ్చి ఇంకొక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్ని మళ్ళీ కంపేర్ చేస్తాం. సో ఇలా ఆల్ ద టైమ్ ఇది ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతూ ఫైనల్గా మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ అవుట్పుట్. మనకి ఎలాంటి అవుట్పుట్ కావాలనుకుంటున్నామో అలాంటి అవుట్పుట్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ యూజింగ్ క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్స్, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టంలో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ చూస్తే we already know the disadvantages of an open loop system. అవన్నీ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి. The first advantage is that accuracy is high. ఇందాక చూసినట్టు ఓపెన్ లూప్ సిస్టంలో inaccuracy and unreliability is the main problem. ఆ ప్రాబ్లం ఇందులో ఉండదు. Coming to the second advantage, it can sense environmental changes as well as internal disturbances and it can adjust itself. ఇక్కడ మనం చేసే calibration ఏమి ఉండదు. Itself it calibrates using the output and input comparison. ఇక్కడ all the time మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ మోడిఫికేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. And the third advantage is that distortions are reduced. And last advantage, high bandwidth. అంటే ఈ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఆపరేట్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ జోన్ అనేది ఎక్కువ. అలాంటప్పుడు వీ కెన్ హ్యావ్ వెరీడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి అడ్వాంటేజెస్. సో ఫైనలీ డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి first one is costlier, second one is
complex designing, and the third one is oscillations. ఈ oscillations ఎందుకు వస్తాయంటే output is always compared with the input. Output is always compared with input, and ఈ కంపారిజన్ అనేది సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లాగా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో మనం, ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్వేస్ కంపేర్ చేస్తూ సమ్టైమ్స్ ఇట్ టెండ్స్ టు కంపేర్, ఒక ఓవర్ కంపారిజన్ అనేది జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు మనకి అవసరం లేకున్నా కూడా అవుట్పుట్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. సో ఇలాంటి ఓవర్ కంపారిజన్స్ వల్ల ఆసిలేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ రిలేషన్ కెనాట్ బి లీనియర్ అట్ టైమ్స్. ఆసిలేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిలేషన్లో డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ దో, బట్ కొన్నిసార్లు ఇట్ డిసడ్వాంటేజ్ కిందకే వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ హ్యూమన్ బీయింగ్. Because based on the temperature of the outside environment, మన బాడీలో స్వెట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ పర్స్పిరేషన్ సిస్టమ్ ఇట్ ఆల్వేస్ ప్రొడ్యూసెస్ స్వెట్ బేస్డ్ ఆన్ ది అవుట్వర్డ్స్ టెంపరేచర్. సో అవుట్పుట్ని బేస్ చేసుకుని ఇన్పుట్ ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ అ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్లోజ్ లూప్ సిస్టమ్. తర్వాత హోమ్ హీటింగ్ సిస్టమ్ కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ ది అవుట్వర్డ్ టెంపరేచర్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ది హీటర్ టెంపరేచర్ విచ్ నీడ్స్ టు బి గివెన్. So human being and home heating system are the best examples of closed loop system. So we have overall studied open loop and closed loop system, the comparison between them. Okay, final comparison can be discussed later, but we know what the basics of open loop and closed loop systems are.